I had a question for Maureen. Is kludging an equivalent or maybe an excuse for not saying design? Well, I think that comes back to the question I asked Drew at the end of his talk about whether failures can be put down to failure of design or the messiness of the cell. And I'm not the one doing synthetic biology, so I think that has to go back to biologists trying to think about synthetic biology and why certain designs have failed, and whether it actually comes down to the failure of design or the problem of the cellular context. Well, while we're waiting for the other chairs, let me ask you a question in the same line. I mean, I'm a card-carrying chemist, and my professional society requires that I object to the slide that you had on that institute in London on systems in synthetic biology, where you had a circle with all the core fields, and the one field that was missing out of the core fields was chemistry. And chemistry is the field which has had the longest history of trying to develop design rules to hide information and therefore to manage complexity. That's what chemists do, because the water molecule can be reduced to underlying nuclei, quarks, quantum mechanics, but it's not, because chemists build a meta-language which stands above it, and this is the language of design. And I guess the question I'm struck always in these conversations is, I mean, this is true not only of this field, but almost all area where people who think about thinking, that is the epistemologists or the people who study the history of thought, the historians of science included, never seem to be informed about the history of chemistry that Jean-Marie Lane, for example, said. I mean, it seems to me not. I mean, the history of science is the history of physics and medicine and biology. It never seems to be the history of chemistry. Why is that? I think there's one sort of, let's say, national answer to the invisibility of chemistry in London, and it's that chemistry is almost sort of wiped out and extinguished as a discipline in Britain. Almost numerous departments have been axed in the last 10 years, and nobody knows why. Perhaps it's a reaction to Margaret Thatcher, who was a chemist herself. She was a chemist, yes. Absolutely. So, get rid of Thatcher, you get rid of your chemistry departments. But they've had such a declining enrollment of students. And some of the most famous chemistry departments, for example, would have 18 staff and 2 undergraduate students and no graduate students. And for that reason, they would be destroyed. But why the history of chemistry doesn't come into, I'm very interested in the history of biology, and we get no history of chemistry, I have to confess. It's something missing, and it's terrible. Do you repent? Can I add something on that side? I think part of the reasons for the extinction of chemistry is that it became slave to biochemistry and to biology, in part because biology was offering new challenges to very good chemists. And I note on that side that there is a revival. Actually, in Germany there was not a need for a revival, it survived. But in France, for instance, we see some revival of chemistry in a new form, which is, for instance, I'll take the example from Jean Weissenbach, who originates as a chemist, in fact. Jean Weissenbach, who is very famous as a molecular geneticist, is a chemist, and he has been doing metagenomics very early on. And the real drive for him to do metagenomics was not to learn more about genomes or metagenomes or communities of living microorganisms, but was chemistry. He meant to find new catalysts in cells in very odd environments, like the water plant of town of Évry. And from these new catalysts to design new syntons, new units, chemists' bricks for synthetic chemistry, right? So that I think is an interesting attempt to revive chemistry by using biology as a slave to chemistry. Yeah, I'm not sure that I'd like the word slave. No, I mean, I guess the point would be that certainly in the 1950s, in a field that came to be called physical organic chemistry, so it's another one of these hyphenated disciplines, right? There was an attempt to establish a meta-language which stood above atoms and molecules to try to understand reactivity of molecules in a way that facilitated design. And I think in a large amount was quite successful. I mean, I think there was no question that the people, for example, who are designing
polypeptides that fold in solution are using concepts like nucleophilicity and electrophilicity. This is a meta-language. It stands above the atomic concept. It certainly stands above quantum mechanics, although I'm sure there are quantum mechanics representations for it. But it's non-reductive at this level. Of course, then what happened in the 1980s, people like Kevin Ulmer decided that they were going to use the helices, the strands, as meta-languages to stand above the atoms in proteins, to try to design proteins to a good effect. I think that has uniformly failed, I think, to a first approximation. I think everything that's come out of protein engineering has come by this word kludging, which I had not actually known before. It's been what works, and then what you do is that when what works is not what you expected to work, you publish the paper claiming that you expected it to work. And that leads to a corruption of the literature, which you study as an effort to try to understand what really went on. But I'm a great adherent of Mao Zedong. Let 1,000 flowers bloom here. If Drew tells me he wants to make 50,000 biobricks, I mean, I'm willing to let him do that. I mean, it's better he knows less chemistry than more, because he might be discouraged by people who might think it's possible. But it just is a surprise to me that, I mean, it's not slavery, really. It really is that biology is chemistry. And I don't think any of us who do biological chemistry believe that we're not doing chemistry, actually. The thing about kludging is I'd like to be able to do it faster, right? And I don't see a tension at all. I think the coupling into chemistry is one that is unbelievably exciting. If you look at how we represent the inside of a cell today in systems biology, for example, it's a hard sphere dilute gas approximation, typically, of particle collisions, which is not what the inside of a cell looks like physically or chemically. And if you look at basic questions in biology, like how does a cell do one type of developmental pathway or another, cell fate selection, the physics models, the chemistry models, how that works is not figured. And the idea that we might be able to uncover the full complexity of these models or figure out how to rework the substrate so it's more manageable is unbelievably exciting. I don't know exactly how to bridge oftentimes what I perceive to be cultural differences across chemistry and engineering and other disciplines, because those are quite formidable, but the opportunities are certainly there. J'ai perçu ce matin un désaccord potentiel entre Danchin et Reiss. Danchin, y avait-il un point délicat? Je n'ai pas perçu d'accord particulier. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est d'ailleurs quelque chose qui est réapparu plusieurs fois dans ce que Joël a dit. C'est que ce qui me paraît le plus important de loin, et on en parle extrêmement peu, c'est l'aller-retour entre information et matière. Et maybe I should speak English because I'm alluding to what Julie just said. When Joël described what he was doing by engineering, he insisted on the fact that you had to go back and forth between information and matter. And I think abstraction is going to information. And I think this is absolutely fundamental. And what I have tried to show is that in life, in living organisms, information is built in such a way that, in fact, living organisms are information traps, which is something very, very, very special. And this is not usually considered, in fact. And the reason is that all material entities age. We all age and die. Bacteria age and die. This has been shown very clearly. They make about 80 divisions and then shrink and die. The only way out is to make a young one. In order to make a young one, you need to manipulate information. That is, you need either to catch it from some repository, which may be the genome, or from the outside, which may be the viruses that Forter described, or you may invent it and create the really fundamental thing for me is the theorem of Rolf van Dauer, which is that creation of information is reverse, computation is reversible. And this is, while this has been known since 1961, this is not common knowledge. I think this is one of the most important discoveries in the 20th century. And this is linked very much to another aspect we did not discuss, which is rather than think this would be for engineers,
think in terms of feedback and feed-forward gates, logical gates, and these things. We need to think in terms of recursivity. This is linked to creation, and this is absolutely essential. Ce matin, je crois qu'effectivement, nous étions tout à fait en accord. Vous avez dit que le mot information, je ne l'avais pas prononcé, mais j'avais utilisé un mot qui est, je crois, plus fort encore. C'est de dire que ce que l'on ne comprend pas, c'est la formation spontanée de ce que j'ai appelé une sémantique moléculaire. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et si on l'exprime sous cette forme-là, un message, des messages que s'il est compris, et dans le cas du vivant, le fait qu'il soit compris signifie que parce que l'information est là, elle se traduit par une fonction. Et donc, c'est à mes yeux, la grande question quand on se pose la question de l'origine de la vie. Mais donc, j'avais le sentiment qu'on était tout à fait en accord. Moi, j'avais utilisé le mot sémantique mais pour forcer le trait, et vous avez utilisé le mot information, mais nous étions, je crois, tout à fait en accord. Tout à fait d'accord. Je voudrais juste faire un petit commentaire à ce propos. Il y a deux sortes d'informations. Il y a l'information pour laquelle on a fait une théorie, et qui, à mon avis, est extraordinairement limitée, je n'ai pas le temps de discuter, qui est l'information des suites de symboles, des séquences linéaires de symboles. Et il y a une deuxième information qui correspond à la sémantique, et qui est celle qui correspondrait à l'information de la machine, qui est liée au contexte. Et dans tout ce qu'a dit Jean-Marie Laine, il y avait quelque chose qui était tout à fait clair, c'est qu'en arrière, il y avait sans arrêt cette information du contexte. Et en fait, ce qu'il appelle auto-assemblage n'a rien d'auto. C'est entièrement dû au contexte. Et en fait, la véritable idée, c'est que chaque entité matérielle a une certaine composante d'information, et cette composante vient de cette, comment on l'appelait, situation. Chemical epigenesis, l'épigénèse chimique. Alors, l'épigénèse fait directement partie, évidemment, de cette information de la machine, de cette information du contexte. Alors, on peut la digitaliser, mais comprendre ce qui est digitalisé dépend de la machine. Alors j'ai un exemple précis qui est, je lis, je suis, I am an English speaker, okay? I read on the window mainstay. And now I'm a French speaker, and I don't know a single word of English, and what I read is dirty hand. Okay? So the information in terms of sequence is exactly the same. Je voudrais faire un commentaire général qui va être à la gloire des ingénieurs du bâtiment et travaux publics. On parle de synthèse. On parle de synthèse en chimie, de synthèse en biologie, et on l'a vu pour l'utilisation des bactéries, pourquoi une meilleure expression d'une protéine ou pas, et on n'arrive pas à contrôler le système. We're talking about failure when you produce a protein from bacteria. Et donc, on a une certaine quantité de déchets, en quelque sorte, et c'est absolument frustrant. Imaginez, la chimie, alors je vais prendre une autre analogie, la chimie est un médicament important, une petite molécule, et je prends un exemple très précis, la chloroquine, dans le monde, c'est 250 tonnes par an. Donc quand vous voulez produire quelque chose qui va être utilisé par plusieurs dizaines ou centaines de millions de personnes chaque année, il faut de la matière. Et alors il y a une histoire chez Roche qui était la suivante, où quelqu'un arrivait avec un projet, c'était un inhibiteur pour HIV, et en disant j'ai 26 étapes, c'est pas trop compliqué, on arrive à faire ça, voilà à peu près le schéma de synthèse. Et il y a un ingénieur chimiste qui dit c'est pas compliqué, pour faire la molécule à peu près 50 tonnes par an, on va passer entre 500 et 1 million de tonnes de produits de départ. C'est très inefficace. C'est remarquablement inefficace. Imaginez que pour faire le viaduc de Millau, on ait une même ordre de grandeur de déchets. Dans le génie civil, actuellement, là, entre la production de béton et ce que l'on a dans l'ouvrage fini, c'est 5%. 4-5%. Donc quand vous avez besoin de quelques millions de tonnes de béton pour faire le viaduc de Millau, on ne fait pas 30 à 40, 50 millions de tonnes de déchets dont on ne saura pas où les mettre. Donc en fait, par rapport aux ingénieurs du bâtiment, actuellement, on est extrêmement en retard.
On a une large progression à la fois dans la chimie et à la fois dans la biologie synthétique. C'est-à-dire d'être capable d'avoir un niveau de compréhension de l'ensemble des phénomènes qui permettent d'avoir des rendements, au sens où les chimistes le définissent, qui soient de 95, 96 ou 87% sur l'ensemble des étapes. Et plus on a d'étapes, plus on a intérêt effectivement à être 98, 99. Ça va être un défi majeur. Parce que, par exemple, je vais prendre l'artémisinine. Si on n'arrive pas à améliorer les choses et si pour produire un certain nombre d'objets biologiques avec des bactéries, il vous faut 10 fois plus de paysans que vous avez dans le nord du Vietnam pour produire de l'artémisinine, il y a un problème. Donc on a besoin d'aller vers un indice de performance qui soit de plus en plus élevé. Et est-ce que ça dépend de la question de l'information? Est-ce que créer de l'information permet d'économiser des matériaux? Non, je crois que ce n'est pas simplement une question d'information, c'est une question, disons, de technicité, de technologie, qui fait que l'on n'a pas un rendement efficace dans le domaine des sciences chimiques ou des sciences biologiques. C'est juste ça, on est par rapport à ce qu'a été, si on prend l'évolution, j'imagine qu'il a fallu beaucoup casser de silex de manière aléatoire avant de trouver une taille correcte et que le rendement n'était pas extraordinaire. Et puis ensuite, il y a eu un rationnel. L'analogie a été faite dans la conférence tout à l'heure, effectivement, de tailler les pierres d'une certaine manière, de façon à ce qu'elles s'emboîtent moins, et de façon à ce qu'on ait moins de déchets. L'utilisation rationnelle dans les carrières pour la taille des pierres a été, si vous visitez la production de marbre de Carrare, on ne essayait pas trop gaspiller le marbre de Carrare, donc de profiter de cela. Donc je crois que simplement on est encore dans une situation relativement infantile. La chimie n'a 200 ans par rapport à la construction, et quand on regarde la technicité des ingénieurs romains dans l'utilisation du béton pour faire la voûte du Panthéon à Rome, il nous manque encore du recul. Alors je crois que ce n'est pas simplement une question d'information, c'est une question l'artisanat, la créativité chez les scientifiques, c'est un peu déconnecté de la technologie. Et on est resté sur une vision où on a tendance à séparer la recherche dite fondamentale de l'application, et c'est ce fossé-là qui fait que l'on est en permanence en retard par rapport à la concrétisation, à la réalisation des objets. Je crois que c'est plus un problème de mentalité, d'état d'esprit qu'un problème d'information. Seems to me that what engineers try to do is simplify, standardize, and therefore make it more efficient. Now, how do you think about the possibility of really standardizing the pieces of living beings? We have the problem in medicine. For example, organ transplantation. We do as though pieces could be exchanged. We think it doesn't work that well. I don't know how to respond to everything. But if we end up in a future where there's no such thing as a standard biological part, terrific. So long as we can very quickly make many genetic programs, whether program's the right noun or not, whatever, things that produce useful stuff. And I would submit for consideration the difference in costs. I think you're making great points as I understand them, but the difference in cost, say a computer system 50, 70 years ago, the hardware costs relative to the programming costs versus today. How do we get to a world where we're not coding limited, right? How do we get to a world where the costs of manufacturing are relatively low because they're so well integrated into nature and our civilization's footprint within the natural world? So I'm not religious about how we end up at some future point if we can get there. Maybe it's standardization, maybe not. You know, if you believe personalized medicine as a possible future, I don't really see how you get personalized medicine without being able to do personalized biosynthesis, right, on call and in response to particulars of any individual patient. So lots to think about in that. And I guess just to really
try and state it clearly, there's a lot of pragmatic opportunities that need to be answered and addressed now. One of the challenges and opportunities in synthetic biology is to explore whether there are new modes of work that allow many things to come true. En écoutant les conférences, je me suis posé une question et je vais me tourner vers Marc Fontcave. En fait, les systèmes biologiques, nous en l'occurrence, ou les bactéries, on est convaincus que nous ne fonctionnons pas trop mal, et je crois que c'est vrai. Mais comme l'avait dit fort bien François Jacob, nous résultons d'un très 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 long bricolage. Donc, une fois que les choses marchent dans la nature, je crois qu'il est souvent très difficile d'en changer pour faire éventuellement plus efficace. Ça marche et il suffit que ça marche. Et donc, je crois que l'idée que l'on doit, ou que, comme ingénieur, on doit mimer la nature, je pense qu'on doit s'en inspirer. Ça, c'est certain, c'est ce que Marc nous a montré. Mais j'ai le sentiment que la mimer, on va se compliquer, on se complique peut-être exagérément la vie. Je veux dire qu'il faut peut-être... évidemment, se dire on veut obtenir telle fonction, mais éventuellement d'une toute autre manière, d'une manière plus efficace. Cette idée que le vivant est optimisé est une idée tout à fait fausse, et d'ailleurs Darwin était le premier à dire il n'y a pas de notion, c'est pas, ça marche, et comme ça marche, et ça marche mieux que d'autres solutions qui ont été rejetées, mais il n'y a aucun optimum, et je ne sais pas, mais je crois que c'est François Jacob qui a dit, c'est évidemment pour nous totalement absurde que nous mangions et respirions par le même édifice, parce que c'est pour ça qu'il y a je ne sais combien de milliers de gens qui meurent par an étouffés par de la nourriture qui va dans leurs poumons. Donc il y a plein d'exemples de ce type. Donc bio-inspiré me paraît un concept très très important, et d'ailleurs la chimie de Jacques Livage illustre aussi. Mais le biomimétisme, je me demande, on a dû passer par là, je vais être un peu provoquant, est-ce qu'on ne doit pas éventuellement constater que ce n'est peut-être pas la voie à suivre? Mais je force le trait, parce que c'est ça l'intérêt dans une discussion. Bon, puisque tu m'interpelles, non, justement, en aparté, on discutait de ça avec Antoine Danchat. Je crois qu'effectivement, la discussion qu'on a en ce moment est basée un peu sur cette opinion un peu naïve que parce qu'il y aurait eu 4 milliards d'années d'évolution, les systèmes vivants d'aujourd'hui, tels qu'on peut les analyser, sont optimisés, ont les meilleurs rendements, les meilleures efficacités. Alors, c'est pas vrai. Je citais le cas de la photosynthèse, qui est une réaction particulièrement subtile, avec des systèmes moléculaires d'une très grande finesse, et les rendements sont affreux. Voilà, le rendement de la photosynthèse, c'est théoriquement 10%, et c'est au mieux, dans la réalité, 1%. Donc effectivement, les chimistes peuvent être intéressés à copier, notamment le système photosynthétique, mais pour tout un tas d'autres raisons que le rendement, puisque, comme je viens de le dire, il est mauvais. Alors, ce que j'ai... La raison... Alors, c'est vrai que... Enfin, tu as raison de dire que cette idée un peu spontanée que le vivant serait le système optimal pousse en effet les chimistes à faire du biomimétisme. Parce que si évidemment c'est le système le plus efficace, si on arrive à le copier, on va avoir le système le plus efficace. Donc ça, je crois qu'il faut se défaire de cette idée-là. Néanmoins, je crois quand même que derrière les solutions qu'a trouvées la nature pour résoudre un certain nombre de problèmes chimiques, il y a des idées que le chimiste n'a pas spontanément. C'est pas absolument obligatoire, j'ai cité le cas de l'hydrogène, mais c'est pas absolument obligatoire d'imaginer qu'il faut des complexes organométalliques, du fer, monoxyde de carbone et cyanure de fer pour faire cette chimie-là. Or, c'est la solution pratiquement universelle que la nature a trouvée, donc ça vaut quand même le coup d'essayer de comprendre pourquoi en étudiant le système biologique, et puis de le copier pour voir éventuellement si effectivement c'est si puissant que ça.
Simplement, il faut qu'on soit ouvert à l'idée que c'est peut-être pas si puissant. Et d'ailleurs, je ne vais pas citer, mais on a des très très beaux systèmes bio-inspirés à base de cobalt que la nature n'a jamais choisi pour le moment. On n'a pas d'évidence qu'il y ait des hydrogénases à cobalt qui marchent très très bien. Donc voilà. Enfin, donc inspiration, c'est sûr que ce terme a été, l'aspect, la démarche bio-inspirée. Bernard connaît ça parce qu'il a fait aussi, il a développé assez puissamment cette approche, mais c'est un terme qui est relativement nouveau. On parlait de biomimétisme, et je crois que c'est un terme qui est tout à fait intéressant parce que il est beaucoup plus ouvert et il veut bien dire ce que l'on dit aujourd'hui. Une question à ce propos de la vie comme du vivant comme modèle de base. Il y a dedans une hypothèse, disons, qui est que à l'intérieur de la cellule qui est l'unité de base, il doit y avoir le mécanisme de reproduction, ce qui ajoute quand même un poids énorme. En plus, la cellule, dans la biologie de synthèse, elle doit avoir une autre fonction utilitaire. Donc il y a une dualité ici, il y a deux choses en même temps qui doivent coexister, qui mettent peut-être un poids, un overhead très élevé pour réaliser certaines choses, et peut-être, comme d'ailleurs dans le système immunitaire, je crois, où il y a des cellules fabricantes et puis des cellules qui sont produites, ou comme en nanotechnologie, pour citer Feynman, qui a été mentionné par Mme O'Malley, peut-être peut-on faire une partie de biologie de synthèse sans la contrainte qu'à l'intérieur de la cellule, il y ait justement le point informationnel du blueprint et de la reproduction. I'm talking about synthetic biology, which should be free from the dual constraint of having reproduction capacities inside the cell, in addition to the functionality looked for general purposes or the betterment of mankind. Plus facile, it's easier to engineer. Yes, it might be and more efficient. We are talking about optimality because we have one thing to master and two at the same time. I agree. Absolutely. Just as a side note, in answer to your question, I was leading the first French team to the iGEM competition 2007, and the project was to, starting from a unicellular bacterium, to make it multicellular in a way. In fact, to make somatic cells and germ cells separate at some point after a stimulus, so that we could produce some toxic compound with the somatic cells and have a lineage with the other cells. So we tried to separate. In fact, the students tried to separate these two lines. One was not dividing and was producing. The other one was dividing but not producing. No, I think that almost as a representative of the protocell crowd here, I guess one of the things that we say is that it would be much better if we started from scratch and built from the bottom up, because then we would not have all the junk that comes from natural biology. Eric Winfrey at Caltech has a great experience with that approach, where in trying to engineer RNA circuitry outside of a cellular context, he thought it would be very easy because it would have fewer components. But what he discovered for himself was that the natural cellular systems have a whole bunch of garbage collecting functions that clean up some of the debris in transcription that were gumming up his simple in vitro circuits. And figuring out how to debug that was a great learning experience. About supramolecular organization, about Clément de Maxwell, and information, but not, let's say, 10 years ago or 20 years ago, people were speaking about entropy and not keeping a low entropy, and the Clément de Maxwell was going in that sense. So I would be very interested if it is just a reshaping of the question, or what do you think, what is your position about en critical stage, changement de phase, the théorie, etc. What is your idea of the physical status of a living organism? Because if you want to create a living organism, you must understand. No, it's, from my point of view, it's not a problem. A living system is an open system.
And so in an open system, as soon as you have energy transfer, matter transfer between the system and its environment, it's not a problem at all to have locally in the system a decrease of entropy. This is obvious. So indeed, you are right. During the 19th century, at the end of the 19th century, the spontaneous formation of systems with low entropy content was considered as something against the laws of thermodynamics. But as soon, it is not only Prigogine, but many other people have clearly shown that as soon as you are looking at system able to exchange energy and matter with its environment, the creation of the spontaneous formation of such a system is certainly not surprising and nothing against the laws of thermodynamics. So, going from completely non-living systems to completely living systems, it implies certainly to go to states of matters, to systems, to open systems, far from equilibrium systems, and nothing else from my point of view. So the entropy problem is certainly, from my point of view, not yet a major problem. Although, just to add one sentence to that, one thing we would like to know, assuming that we could make RNA prebiotically and assuming that life emerged on Earth by having an RNA molecule learn how to make children with mutation and have that propagate, as the breakthrough, as Jean-Marie Lane was talking about, this to from inanimate to animate matter. I would like to know of a set of 4 to the 100th sequences of RNA, random sequences, 100 nucleotides long, what fraction of those are able to have children and to jumpstart Darwinian evolution? That's an experimental question in principle. Jack Szostak has had a slight look at it. It's not a very good look at it, but that lets us at least know how much information, and entropy, of course, and information, there's an inner conversion of these, which we can do. That would tell us how much information we have to get out of a prebiotic soup, and therefore how many times it occurred on this planet, as opposed to whether we have to go to the 10 to the 10th planets in the solar system, or the 10 to the 10th planets in the galaxy, or the 10 to the 10th galaxies in the universe. So if you want to do that experiment, that would be useful. Je remercie les orateurs très chaleureusement pour leur contribution. Et nous continuerons la discussion au dîner. Merci à tous.